Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon darasi da yin bayani akan wannan trading na Forex. Kuma insha Allahu wannan ci gaba ne akan darasin da muka gabatar a baya, wato darasi na 11, wannan shine na 12 akan wannan bayani akan indicators da muke yi. A baya na yi bayani akan indicator wacce take nuna trend line, kamar wannan ishi mai kuɗin tana nuna trend line, downtrend ne ko uptrend, wanda na yi bayanin kan ka'idar da ake bi a gane cewa kasuwa ina take tafiya, ina ne direction na kasuwa, sannan me ya kamata ka yi a duk lokacin da kasuwa take downtrend. Ana yin selling ne, ana yin selling. Haka idan tana misali uptrend kamar nan gurin ana yin buying ne. So za ka yi buying idan kasuwa tana uptrend, ma'ana tana tafiya sama kenan, ana kiranta da suna bullish market. Haka idan tana tafiya ƙasa, misali tana dawowa ƙasa, kuma ka duba ka yi confirming cewa green tana ƙasa, price yana tafiya a saman ƙasan red line, sannan blue tana sama, so lalle wannan yana nuna maka cewa kasuwar tana selling ne. So ga masu sha'awar shiga mentorship, akwai number da na bari, za ka iya shiga, akwai link na WhatsApp a description da kuma Facebook page mu, ko ta ina za ka iya mun magana idan kana bukata. Wannan mentorship daban yake, so ana biyan kuɗi, kuma za ka biya wannan, sannan da dokoki da tsari wanda in ka san ba za ka iya bin dokokin ba ma, to wanda ka ci gaba da bin wannan ita free channel din namu. A takaice akwai number ta, tana nan, za ka iya mun magana ta WhatsApp sai kai bayani, amma kuɗin yana da yawa. So wannan shine a takaice. So yanzu za mu tafi indicator ta gaba, tunda mun gane wannan, mun gane yadda ake yin amfani da ita. So kafin mu tafi, duk yanda za mu yi sai mun fara cire wannan indicator za mu shiga. Abin da kawai za ka yi shine, za ka zo nan gurin da na nuna mana inda aka sa F ɗin nan, ko kuma still kai applying second option, ka taɓa ko ina, ka taɓa empty space akan MetaTrader 4 ɗinka, sai ka zo sai ka zaɓi wannan gurin da aka ce F, sai ka taɓa function. Kana taɓawa za ka ga indicator da ka sa. Yanzu za mu cire wannan, ita za mu cire, sai ka zo sai ka danna nan gurin da yake nuna maka ga wani guri nan ya nuna maka delete. Nan shine in za ka yi adin, so fa za ka fara yin deleting. Yanzu za mu danna, mun danna za ku ga ya ba mu option kamar haka. So za mu zo mu taɓa nan gurin box ɗin, sai mu taɓa, muna taɓawa za ku ga ya yi ticking, ya yi ticking, da ya yi ticking sai mu zo sai mu danna delete. So gashi mun yi deleting ɗinta, chart ɗinmu kun ga ya dawo, kuma sannan kun ga trend line ɗinmu ya bayyana ƙiri-ƙiri. Gashi nan trend line. Haka idan za mu zo mu zanna trend line ɗin, za mu yi amfani da wannan kafin mu zo gurin. Kun gani gashi nan trend line ɗinmu ya fito, kasuwa tana making higher high, tana making lower high da lower low. Kun gan su na gasu nan, tana making lower high da lower low, lower high da lower low. Wannan shine abin da kasuwar take yi. So don haka yanzu za mu tafi next indicator, sai mu zo mu saka ta. Abin da kawai za mu yanzu, za mu je sai mu ƙara yin amfani process ɗin da muke bi. Gashi ko mu danna wannan F ɗin, ko mu zo mu danna empty space, sai mu danna, sai mu danna ita indicator. Gashi nan mun danna ta, zai kawo mana gurin nan. Kun ga yanzu so far ba mu da indicator. So sai mu zo sai mu danna wannan functions ɗin, muna dannawa. So indicators ɗin da muka aiki, mun yi bayani akan wannan, mun yi bayani akan wannan, mun yi bayani akan wannan, mun yi bayani akan wannan. Yanzu za mu yi amfani da wannan moving average ɗin. Moving average is very important, tana da matukar amfani. Ana twisting ɗinta kala-kala yanda aka ga dama. To yanda aka ga dama. So don haka yanzu za mu je sai mu danna ta, muna taɓa ta zai ba mu moving average guda ɗaya. Yawwa, ita ma kamar yanda kuka sani tana da abubuwa kala-kala. Menene abubuwan da take da su? Tana da wannan zone ɗin, gashi nan. Wannan zone ɗin ana twisting, tana da period, tana da shift, tana da method, tana da apply, sannan ga style ɗinta, ga komai, sannan ita ma tana da level. So amma yanzu za mu yi amfani da basics ne. Yanzu wacce za mu saka moving average 10. So sai mu danna ta moving average 10, sai mu koma mu gani. Moving average 10 tana nuna trend line. Ita kuma yanda abin yake shine, tana da ƙa'ida. Ƙa'idar ta shine abin da ya danganta, idan kai master ne, ka gane ya tafiyar ta take, to za ka iya amfani da moving average a matsayin layin ka na trend line. Za ka iya amfani da ita a matsayin layin ka na trend line. Yawwa, sai ka jira duk lokacin da price yayi sama, aka samu impulsive move, sai ka jira a zo a taɓa moving average ɗinka, sai ka shiga kasuwa. So wannan ƙa'idar ta kenan. To kun gani, idan kuma price, amma matsalar ta, saboda ita is a lagging indicator,
wani lokaci zaka ga ta zo ta taɓa kuma price ya fita sannan ya dawo. So idan an samu a ce kasuwar is highly volatile, idan akwai news ko wasu abubuwa, so zaka iya fuskantar wannan issue din. So amma dai ita ma wannan moving average chain din default setting tana nuna ainihin trend line ne, an gane, short term ba long term ba, tana nuna short term trend line kamar yadda kuke gani a nan gurin. Misali kamar nan gurin gashi nan kun gani kasuwar da ta zo na farko ta shigo nan ta taɓa moving average, akwai yanda ake confirming, da ta taɓa sai ta dawo, tana dawowa gashi nan price bai yi closing a saman ta, bai sama, sai ya koma, yana komawa ta ƙara dawowa, ta ƙara komawa, ta ƙara taɓa. To duk inda ka gani ta taɓa nan gurin to buying opportunity ne. Duk lokacin da kaga price ya taɓa to buying opportunity ne, saboda muna tafiya me uptrend. So shi kuma uptrend price is moving up, sannan kasuwa tana tafiya sama, ya taɓa moving average 10 ɗinmu, so za mu yi buying ne, an gane ai. So haka idan kasuwar tana tafiya ƙasa, ma'ana yana tafiya a ƙasan moving average, ko da yaushe a dinga kula da ita wannan indicator ɗin moving average, sunanta moving average 10 normal, an gane ai, moving average 10, simple moving average 10. Idan kuka kula duk lokacin kuma da price yake tafiya a ƙasanta, yaushe ya kamata kai selling? A lokacin da price yake tafiya a ƙasan ita wannan moving average ɗin, so zaka zo shi kuma zaka dinga selling ne kawai. So kamar yadda kuke gani wannan price ne, wannan ma price ne, wannan ma price ne. To duk lokacin da ya taɓa moving average kuma kasuwa tana ƙasa, ma'ana tana making lower high da lower low, so ka sami selling opportunity. Ma'ana zaka shiga kasuwa sai ka dinga selling kasuwa, zaka dinga selling price ne a lokacin da kasuwa take down kuma take taɓa moving average ɗinka, so kana da selling, zaka dinga selling. So kun ga moving average ɗinmu ta taho, price ya koma ya taɓa ta, take profit, price ya koma ya taɓa ta, take profit, price ya koma ya taɓa ta, take profit. So kun ga muna da downtrend kenan, kuma downtrend lokacin da kasuwa take moving down, so ana selling ne. Haka idan tana moving off, kar a manta ana buying ne. Ita duk lokacin da take moving off, za ku ga ita indicator, that is moving average ɗinka ta dawo ƙasa, so price ya taɓa samanta, ya taɓa samanta ka shiga kasuwa, ya taɓa samanta kar ka shiga, not kar ka shiga kasuwa ba tare da price ya taɓa ta ba, an gane. Idan price ya taɓa ta zaka shiga, sannan always kai amfani da stop loss, an gane ai. Idan price ya taɓa ta buying ake. Haka idan price idan tana sama, price yana taɓa ta sama, to nan selling ake yi, an gane. Ma'ana kasuwar, bari in dan bamu good example. Misali bari in koma wajen uptrend kamar nan gurin, kun ga nan gurin ka ɗauka wannan ita ce moving average ɗinka, to duk lokacin da price ya taho ya taɓa ta, to za ka yi selling a nan, sai ka jira ta dawo kai taking profit ɗinka, stop loss ɗinka a sama, zai ƙara zuwa ya taɓa moving average, za ka ƙara selling a nan, sai ka jira kai taking profit, stop loss ɗinka yana sama, za ka ƙara dawowa yana moving average, kai selling, stop loss ɗinka yana sama, saboda downtrend. In kuma uptrend ne, za ku ga tana tafiya a haka. To don haka ita kuma yanzu za ka ga ta dawo ta taɓa, sai kai buying a nan, stop loss ɗinka yana ƙasa, za ta yi sama kai taking profit, ta taɓa kai buying, stop loss ɗinka yana ƙasa, ta yi sama kai taking profit, ta dawo ta taɓa. So wannan shine abin da ana so, kamar tana nuna impulse ne da retracement ko kuma pullback. So wannan shine ka'idar ita wannan moving average 9 da muka saka ta, an gane. Very simple strategy. So kun ga yanzu anan kenan muna da selling kala nawa, gashi nan muna da selling da yawa, wanda idan har misali ka bi ta nan, muna da selling. To kun ga mun samu opportunity wajen guda 4 a kasuwa. Ka kaddara cewa anan ka shiga da volume mai girma, na shiga da 0. misali na shiga da 0.04 misali anan, nan ma na shiga da 0.04 misali. To ka kaddara nawa zan samu a wannan kasuwar. Wannan shine kun ga downtrend, haka uptrend. Wannan shine bayani akan ita wannan indicator mai suna moving average. Don haka sai kowa ya je backtesting ya gwada ya gani. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.